Hello everyone, this is Stars of Knowledge on the channel. Guys, I'm here to tell you about this thing which everyone is saying that exams are getting cancelled or postponed. So yes, if you have heard about this, this is true. There are IELTS exam cancellation and postpone news. Yes, the exam which is tomorrow on 27th March 2021 has been rescheduled for some of the students, not everyone, at some places. If you can see on the screen, this is an official website of British Council where they have written specifically that due to the COVID situation, yes, exams are not being conducted due to the specific lockdowns which are done by the state government. Guys, Nanded in Maharashtra has been completely closed down till 4th of April. But as you heard, Punjab government has also put a restriction on the gathering. जी gathering उन्होंने कहता है 20 to 30 बंदे तो ज़्यादा gathering नहीं होगी. So a gathering the restriction will affect your IELTS exam. कुछ स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜੋ 27 ਤਰੀਕ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਈਮੇਲ ਤੇ ਮੈਸੇजेस ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ. ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ that means ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਆ. This restriction will not affect all the students, only few students. So ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਮੈਸੇजेस ਆਏ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋਇਆ ਹੈ. This is the same thing ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ. ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਆਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੈਕਿੰਡ ਈਮੇਲ ਆਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਇਲਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜੋਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ. ਬਟ ਯੈਸ ਯੂ ਕੈਨ ਬੁੱਕ ਅ ਨਿਊ ਡੇਟ ਐਂਡ ਓਨਲੀ 24 hours or maybe few hours before the exam ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ that exam is going to happen or it is cancelled or postponed. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਈਮੇਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੇ. ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਟੈਪਸ ਲਊਗੀ ਉੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਆਇਲਸ ਵਾਲੇ ਸਟੈਪਸ ਲਊਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਬੀ 24 hours ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਮੇਬੀ few hours ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਪਾਊਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ 27 ਦੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਆ. ਬਟ ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੈਗਾ. ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ that there is a change in the speaking pattern. So because of this COVID situation, yes, maybe more and more chances are there to go for a video conference speaking patterns. So this is the video. If there is any update, we will let you know soon. We found out about these things. Thanks for watching this video. Keep preparing for exams and don't worry about the situation again. Things will be fine. And thanks for watching. Please subscribe our channel Stars of Knowledge so that you do get a notification when we put any kind of update. Thank you, students. Thanks a lot.